Yo, what's going on, guys? So, I know you all have heard about the aviator allegations or the aviator situation going around, spreading around the internet. I heard that it has been banned. There is a gambling pandemic going on, especially in the informal settlements. So, that's what we are going to discuss in today's video. And without wasting any time, let's view this video first before I offer my commentary. An alarming crisis has quietly gripped many informal settlements in Nairobi, and that is addiction to gambling. The rise of mobile betting and betting shops has deluded many young people that there's an easy escape from poverty. Many falling prey to the allure of quick money have got into virtual prisons and have lost everything: jobs, marriages, homes, relationships, and dreams. Tonight, NTV's Wangeshi Morioki takes you to the heart of the problem, to listen to first-hand accounts of the gambling addicts and their painful struggles to get out. Kangemi, a bustling informal settlement in Nairobi. Everyone here is on the move, people going about their businesses to make ends meet. But a problem lurks in the shadows. Betting. Hundreds of slum dwellers, mainly the youth. Hold on, bro. Is that Gabriel Martinelli? Unule Martinelli, the left forward for Arsenal, bro. Of all the people they chose, Gabriel Martinelli. Come on, bro. Let's be serious. I don't get choose Saka, bro. Hundreds of slum dwellers, mainly the youth, count on betting to make a living. Bro, the bar has gone so low, such that easy shit zenye wanatumia siku hizi. When these betting shops started to come up, at least there was some quality. But when time has gone by, standards imego low. Hadi sasa unaona wako ina mabati enclosure yenye msetu ana rush kutengeneza, anajua tu customer watatokea, ajali kuhusu the structure ama the ambience the housing is offering, bro. It's crazy, dog. Count on betting to make mabati, bro. A living. The focus is on that lucky win to put food on the table. For many, they believe it is a way out, a shot at a better life. But for others, it has become a cage. The betting shops are everywhere, at every corner. From one betting shop to the other, young men saunter around, hoping that this could be their lucky day. Some take a nap, waiting for the bet outcomes. I bumped into Wycliffe Olunyi. His is a sad story of lost hope. Bro, I'm not going to cap, bro. I've been a victim, or acha niseme nimekuwa nikigamble in the past. I think it's about 5 years ago or so. So it happened that me and my crew, we wanted to buy a camera. Zilikuwa zile time zenye mafoto shoot pale tao zilikuwa zimeshika, alafu IG wasa walikuwa wanachachisha. So mimi na maboys wangu tukaamua tushike camera tupige quality photos, you get me? So to get that money, because we were students, so there is no way hatuendi kazi, so hakuna vile tungeraise hiyo pesa. The only way yenye ilikuwa ina come up ni gambling. So tukaamua kuraise kila msee about 2000 Kenyan shillings. Actually about 3 people, tulikuwa 4 people. 2 people, 2 guys tukaraise your 2000, but the other ones wakaraise hazikufika, so zilikuwa in varying proportions. Tukabet, sometimes we lost, okay. And then it happen one time win a very large amount of cash. Ilikuwa about let's say 20,000 Kenyan shillings. But tulikuwa tunabet na a significant amount, let's say about 2,000, bro. Tulikuwa tunaekelea na 2K, bro. Hatukuwa tuna joke around. You feel me? So now hearing that this gambling stuff, as we wanna bet football, bro. Mse ana bet na mbao peke yake hadi kinde hadi sijui ngovo. Anadai kula 100K, bro. Like, I make sense, bro. Hakuna calculated risk. Inakaa tu ni kubahatisha. So why gamble that way
balala utafute a source of income, maybe utafute kazi yenye sema una skill au kwenda shule, tafuta kazi yenye inahitaji tu nguvu, si ndio, on your time, kitu kama mjengo, because that's what you can offer. Ama hizi kazi za industrial areas za kupack vitu, useme kupack vitu ama stuff ka hizo, put on more time, more effort in the work ndio zenye unapata manage. Usianze kuishi kwa places extravagant, ishi kwa base zenye unaweza afford, alafu unaweza afford pia kusave a certain amount of money. Hizo zenye umesave, learn nini, jaribu kubuy kitu kama laptop, tafuta skill online, unanipata kitu kama sahii ina function fitini tukaiza programming, tafuta a marketable language, unanipata. Si lazima kuwe programming, kuna vitu kama video editing yenye una lock in for like let's say 1 year, umegain skill, alafu tafute to reach out to these organizations, waambie hello, I'm so and so, mini video editor. There are many ways to tell them to give you a chance. For example, unawambia I can do this for you for free the first time, because hauna kitu wa kulose but you have everything to gain, because anyway ukibaki hivyo utalala njaa, hauna option nyingine. So ina happen hivyo, fanya repeatedly bro, hautalala njaa. Hapo hivyo ndio utaacha sasa ku leverage on your time and strength. Sasa unaanza ku leverage on your skill yenye uko nayo, so hapo ndio utaanza ku bargain higher pay, unanipata? Wanga na familia lakini nilipotea juu ya hii familia, ilipotea juu ya betting. Olunyi is not the only one. Across the road, in a small tiny house, I met Isabella Akinyi, a lady whose eyes spoke more than her words ever could. Yeah, sasa kuna venye baby daddy amekupea mimba hapo, mnaishi na yeye kidogo hivi, anapotelea kwa ulevi na kugamble. Behind the vibrant streets and the energy of the informal sector, gambling is increasing among the young people. What may start off as a casual way to make quick money ends up being a habit that one cannot control. Some go for gambling because of a way of psychologically dealing with their issues. Stresses at home, finances that are not forthcoming, and they hope that through gambling they can be able to make more money and deal with their situation. My advice would be go cautiously into gambling. Just to know, just like any other addiction, gambling can be addictive, and soon and very soon, if you do not take care, it might get out of hand and you will have to gamble daily, because that's a coping mechanism. Bro, I'm going to tell you bro, if you have to gamble, usiwahi tumia atunaenda kubet na ile do ni your last money bro that you can't afford to lose. I always see this guy bro, mse anaitwa Drake, the US artist, okay? Mse wana gamble, but I think akona relationship, a financial relationship with your company ya gambling, inaitwa stake, ndio. But wana gamble na a very large amount of money. Let's say about $2 million, bro. $2 million ni about kama, let's say 2.5 million Kenyan shillings, bro. But mse akona do, so anaweza afford aeke do aside, ile imebaki ya gamble na. But una gamble na do yenye uko nao mbele nyuma, haiwezi. Hapo hivyo unapata inaanza kuleta emotional stress, umelose do, and temu uko na wife unafaa kumprovidea, your father in debt, hauwezi provide any father, bro. And in today's generation bro, like kupata wife mwenye anaweza stay na wewe na uwezi provide financially, hiyo uongo mzee, tuambiane tu kweli. As I walked deeper into Kangemi, I met Daniel. Not his real name. Daniel is a teacher at one of the local schools. Over and above the 60,000. Smartly dressed, but his eyes were tired, sunken even. He smiled politely. Bro, I'm kind of confused, bro. Sunken even. Like these journalists who madamu yanafanya investigation, sielewi kama ni yangi na ni mzae. She kind of got a baby face, ama mimi naona vitu zangu, tebu mniambie. Because nikiamua kuguess, I think she's maybe in the late 20s, something like 28. Akona a young face, to be precise. He smiled politely, but there was something at his gaze that felt empty. A man with potential,
pressured by a desire for self-control, or at least the illusion of it. The bank gave me some cash. That's the pension. So it was around 200,000. It was me and my phone and my bed. I found myself within a span of 2 weeks. I was left with 3,000. Daniel explains how he had tried to quit gambling several times, but the temptations always pulled him back. I do my work correctly, but pesa ikiingia, I'm a different animal. You cannot control me. Gambling comes with a very strong feeling. Daniel hid his secret addiction for long until his parents could not understand his constant request for money. I could cheat them, but I don't have anything in the house. They send me money. So I found myself, they're sending me money. Hiyo yote, I found myself hiyo yote na convert to gambling. The JSS teacher says he's lost so much through gambling, but still it keeps drawing him in. As I listened to Daniel, I realized that gambling wasn't just a fix for those who feel hopeless. It had become a coping mechanism, a way of dealing with a world that doesn't seem to care. As I left Kangemi, the faces of the people I had met stayed with me. The young men who saw betting as their only way out, the lady who suffered broken marriage, and the teacher who's trapped in an addiction. The prevalence of gambling shops in informal settlements like Kangemi are the highlight of a crisis that now has a firm grip on many youth out there. Many are willing to quit, but they just don't know how. Hope alone will not help slay the dragon of gambling addiction. Wangeshi Morioki, NTV. An alarming. Okay bro, I'm going to say this bro. Hii life maze unafaa kuwa na plan maze. Hauwezi kuwa unataka ku make it out the hood na una plan, unadhani ati vitu zita fall from heaven bro. Haiwezi happen. Unanipata? I'm going to give you a real story bro. Kuna boys wangu fulani, I met him through my other dog, okay? So umse aliamuanga alisema manze iko sasa alikuwa anafanya, aliona aimjengi. I think alikuwa anafanya some sort of engineering. So maybe with I think kulikuwa na issue. I'm not sure, but if I heard him right, aliniambianga ni kama maybe parents wake walikuwa wamepass. So alikuwa na assistant to take care of, na pia yeye mwenyewe anafaa kujiprovide. So you know that comes with pressure bro, especially when you are the firstborn child and you are a male bro. You are a man bro. You feel me? So pressure ika come in, aka drop out of college, okay? After that akaingia into programming say, na ali take advantage of those scholarships bro. Like there is this institution called Moringa, okay? Kuna Moringa. I think there is another one called something like Vodcom, if I'm not sure. Nilikuwa na kana ase wakifanya hizo gigs zao ama wakipractice, walikuwa na mention hizi institutions. So akaingia hiyo Moringa. By the way kulikuwa na scholarship, okay? Ulikuwa unaweza apply but si kila msee alikuwa anapata, but yeye alipatanga. Kaingia Moringa, ilikuwa tight program bro. Like let's say about a couple of months of doing the coursework, nini web development and stuff, okay? Enye mnaassigniwa groups to do projects, alafu mna present hivyo, mnapitia such and that, okay? Alafu kuna final schedule enye ilikuwa say wanawaloketia, let's say is a kind of internship. Hizo companies zenye mnaweza enda mnatumwa huko hivyo, ni kama internship. I'm not sure if that's the correct word. So msee man alikuwa na stay kwa bedsitter bro. Walikuwa na split na mori wetu mwingine, okay? And ukiingia kwa bedsitter wewe sema ni ile walikuwa wanaishi comfortably. Unapata walikuwa na mattress chini ya bed, walikuwa na majerican, you know that kind of good life, okay? And given that walikuwa wanaishi the kind of comrade life bro. So ika happen hivyo, vile alimaliza ile course yake ya web development, akaingia nini, akaanza kutafuta sasa ma placement kwa organizations.
So tumechill hivi kiasi, mimi sikuwa naongea naye sana, sikuwa na juu nilimjua na my friend, okay, through my friend. But msee man alikuwa msee mreal. Conversation tulikuwa tuna have, I remember alikuanga msee mwenye alikuwa into fitness. Pia mimi kuna sometime ilikuwa na asubuhi kama let's say 5 and the morning run, so alikuwa interested, sometime tuna catch up, okay. Many interesting and many areas in common ilikuwa natuleta pamoja. So msee tumechill kiasi, nashtukia msee amehama, ameingia ilikuwa katika Lavington ama unaona na post ma status sijui nini ama pale IG for some time. Ako na organization yenye akuko mbele kwa nikani presentation, ako na mic, msee ana do well manze. Nimeanza kuona amebaindai, sema sile ndai noma sana, but ndai msee like alikuwa amebai kandai fulani, ilikuwa Toyota, hizi kwa ikuwa Probox but ilikuwa kwa tu ndai ya Toyota. Wameanza kufika safari rally man, unaona manze ni stuff na feel manze, ule boy wangu manze ametoka hood man, like ni stuff yenye me personally take it as a motivation bro, unanipata, as a motivation dog. So msee alitoka hood, alafu from your time ili hiyo connection yetu ili dissipate, na kumbuka kuna sometime yenye pia mimi nilikuwa interested in web development and such path, regardless of me kufanya my main course. Kuna course nafanya shule, but hiyo time kulikuwa some free time naweza fanya hizo course zangu na practice, unanipata. So nilikuwa namuuliza juu yeye alikuwa amefika mbali, nilikuwa namuuliza nipe advice, amtumia email. Hiyo time phone yangu ilikuwa imepotea ama imeharibika before ni buy a new smartphone, so the only way nilikuwa naweza access wase ni through email, through my laptop, okay. So kani alikuwa na guide hivyo on hizo languages za kudu na these videos, these resources, kama kuna hizi web3 schools and stuff. So over time your connection yetu ili dissipate, because that's normal bro. Remembering ama putting this in mind, nilikuwa nimemjua through a friend, so hakuwa ati ni my friend tunasema ni mutual. I knew him through a friend, take a dissipate hivyo, alafu we no longer talk. But that's a motivation bro, vile alitoka kwa hood and that journey. So from that story I know I'm talking to somebody right now. Wewe mwenye una view, although sina wasengi wana view, but wewe mwenye una view tu man, ka uko in an unfortunate situation enye let's say you have short finances, hauna doa ama nini, duka gambling achana nazo mazee, juu aviators juu nini, hizo vitu achana nazo, hizo vitu hazita kutoa kwa block. Enda tafuta kazi, alafu na assume niko kwa worst case scenario bro, ile yenye hujaenda shule, like hauna hadi skill yenye unaweza provide hapa nje. Skill ni kitu yenye unatumia your mind to problem solve, like hata kama kuna handwork, kuna ideas pia ziko generated. Kama una any sort of skill, no level of education kwenye unaweza enda sijui uambie nilifanya hii sijui nini, alafu uonyeshe unanipata practically, hapo hiyo ni worst case scenario. Enda kwa hizi companies like kitu kama hizi za industrial area, enda knock on the doors, uliza nadai kuongelesha nini manager, be courageous. Enda hapo mwambie mimi niko hivi nataka kufanya hii kazi, alafu unasema I'm willing to outwork everybody, unanipata, na una walk it like you talk it, like una prove, like una back up those words. Ukipewa kazi una deliver. Hizi ama your friends mazee tu kwa streets, ule shopkeeper ongea naye, mwambie mazee kama unajua msemo anaweza nipea work hadi ya mkono nini ni atafanya. So itakuwa real man. Unemployment rate in Kenya is quite high, and kupata job inaweza kuwa tricky, but keep pushing cause vile nimesema, you have nothing to lose but you have everything to gain, okay. Ikihappen hivyo gain kazi, hiyo kazi unafanya, achana na luxury kwanza, enda uishi in the basic areas bro. Enda uishi huko vichochoro, huko down Mabatini ama any place yenye ita lower your expenses. Lower your expenses as much as possible. Achana na vitu zitakutoanisha do, vitu kama dem ama nini, vitu kama hizo juu kupati nini. Focus on grind kwanza, na vitu basic kama food, nalipata vitu kama hizo. Hapo hivyo
ukikata hizi vitu ka rent ama ni doze zinabaki, save. Na ikiwezekana bro, piga work more than one kama inawezekana bro. Sema unaweza kuwa na kazi moja mchana na nyingine unapiga usiku, as long as ni wewe vile utawezana na mwili yako, unanipata, kwa itakuachia some time to sleep and to rest. Okay, do save. Ukisave man, tafuta courses online, vitu zenye ni nahitaji sasa, hiyo ni skill sasa unatafuta. Somea hizi vitu bro. Mimi kama sasa mimi nafanya video editing man, hakuna mtu alinifunza hiyo, hata nikienda shule nikafunzwa kujieditia video. Hii vitu nimesoma online man. Like nakumbuka nilianza kuedit basic, nimeedit na kuna hii fulani inaitwaje Wondershare, Filmora, hiyo niliachana nao cause ni basic, but there was a time nilikuwa na edit nayo. Nikakuja CapCut ni good but it's too basic, considering nilikuwa natumia the free version. But CapCut naweza admit iko fiti sana for this vertical videos, iko fiti sana without subtitles adding automatically and stuff. So nikatoka CapCut nikagamble between kuingia Premiere Pro ama DaVinci Resolve, unanipata. So gamble between the two, niliona DaVinci Resolve ndio fiti, but nilikuja kuona later ningeanza na Premiere Pro, but haikuni affect cause by the way ukidownload DaVinci Resolve inakuja na nini kwa hiyo website yao, kuna nini mse, wanakupea hadi course everything, inakuonyesha a layout ya hiyo software yao. Kuna vile inaitangwa ni NLE, nimesahau full meaning of that, non-linear editing program or something like that. Vile iko Fusion, hiyo place ya color grading, cutting, editing, kila kitu wanakuexplainia bro, wakikuonyesha bro. Come on bro, ni it's free au charge, alafu bado wanakuletea ile free version yao. Hii itakupea some time ya kulearn na kuitumia before uamue convert into ile main version yenye saa maybe utakuwa unalipia. But nakupea another option yenye si the best of your Mr. Kwa advice ufanye. Ukiamua ufanye ni on you. Hii ni unethical, like si ethically good. But kuna these cracked versions, okay? Kitu kama DaVinci ama Premiere Pro. These are good kama you are using them to learn. And then later in the future, ukipata kazi professionally, you are able to pay. Get subscription plan kama Adobe, unanifata. Adobe is cool bro, like vile ziko integrated. Kuna Premiere Pro, kuna Photoshop bro, kuna InDesign, kuna After Effects bro. Hizo zote ukijua hizo zimeshikana hivyo, alafu up your portfolio, ufanye project. Sites za kuhost your project ama your portfolio ni kama Behance mse, for free bro. The last time niliuse ilikuwa for free man. Wewe unaona hapa hivi mimi na post Photoshop nini, hizi vitu nimejifunza, like niju niko na lapi man, unanipata. Niko na lapi, nimejifunza, najifanyia kila kitu, video editing mimi najifanyia kila kitu. Hivi wenyewe unaweza jifunza. So ukijua hizi skills zote, na hii nimechoose moja, video editing ama graphic design, there are others unaweza amua ingia web development ama nini. Kwa web naweza kuambia ushike a mid-range laptop bro. Yenye najua watu wengi wanapenda kwa nini, kwa programming na si course, ni kitu kama hii Lenovo something, inakonga kwa hii touchpad yake iko na some sort of orange buttons. I think nime describe it, kuna hiyo yenye iko smart. I think ni about 30k, although I'm not sure. Nunua hiyo, jifunza hizi skills zenye unaweza onyesha client a free sample, umpe the best quality work, akubali. After hapo client satisfaction arudi. Na hii ndio imeni happen, unapata ana refer mwingine to wewe cause umemfanyia kazi fiti, unanipata. Na mimi mazee si kujituma the hardest sama through easy graphic design ama nini, although niko na portfolio on Fiverr, unanipata. These are other free, like zina connect na clients bro. They are like brokers. Wao wanakata tu a fee but wame connect na client bro, like unajiposition tu pali clients wako. So mimi sijajituma sana cause niko na education on my side, na hii yangu si worst case scenario, but kama ni worst case scenario bali itabidi umejituma, unaangalia hizi
nini za YouTube, unaangalia email yao, unawaambia by the way nimelike your videos nini, mimi wana edit nini videos, huwa na customize thumbnails, huwa na design thumbnails, nitataka kukusaidia hapa na hapa. Save time, focus on other things. Hii backwork mimi nakufanyia. Kienda hivyo ina pay bro. Na kitu kama video editing, ukienda hivi alafu combine na hizi motion graphics za After Effects, bro, nail it bro. Nail it. So hapo hivyo mazeni nimekupea the method, vile itakusaidia man. Hizi vitu za gambling, betting, achana nazo man. Achana nazo. Anyway, hii video nilikuwa nifanya haraka about I think ni 10 PM ilikuwa ni watch game plan ya Dortmund, Inter Milan na Barcelona. So I'm going to end the video there. Niende ni watch. Shout out and hopefully kaya nimesema imekuwa helpful to you.